सो इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन द ग्राफ, या ठिकाणी हा जर डायग्राम आपण ग्राफवर ड्रॉ केला तर या ठिकाणी बघा की युटिलिटी एक ठराविक पॉईंट पर्यंत वाढत जात आहे आणि मग ती खाली येत आहे, कारण ती 7वी चपाती या ठिकाणी माझं पोट खराब करत आहे. सो दिस इज दॅट 7th पॉइंट. ही 7वी चपाती काय करत आहे, ती युटिलिटी माझी कमी करत आहे, ती कमी करत आहे. या ठिकाणी ही 5वी चपाती 6वी चपातीमध्ये 30 होतं, पण नंतर काय झालं 28 झालंय, म्हणजे माझी युटिलिटी कमी झालेली आहे. त्या 7वी चपातीमुळे या ठिकाणी एक्स्ट्रा काही नाही, उलट माझ्या पहिल्या युटिलिटीमध्ये मायनस झालेला आहे. सो हिअर इज द टोटल अँड मार्जिनल युटिलिटी. दिस इज युअर number of units consumed, 1 2 3 4 5 6 7. So after 6 you have something called as disutility. हा ग्राफ कळला का सगळ्यांना? हो सर. Very good. Okay, let's understand this now. So they have explained over here. Yes, they have explained here. Figure 2.7 shows the total utility. या ठिकाणी आपण बघितलंय की स्लोप हा वर चाललेला आहे, कारण युटिलिटी चपाती खात चाललोय, मला या ठिकाणी आनंद होत आहे, सॅटिस्फॅक्शन मिळत आहे. पण एका ठिकाणी मग सॅटिस्फॅक्शन लेवल 30 हा रीच झालेला आहे, पोट अगदी छान भरलेला आहे. चपातीमुळे अजून काही नाही, पण अजून एक चपातीमुळे नक्कीच माझं पोट खराब होऊ शकत आहे. सो इट इज गोइंग मायनस. सो दिस इज डिमिनिशिंग युटिलिटी. सो 6 पॉइंट, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिटी ट्रान्सफॉर्म सॅटिस्फॅक्शन डिसॅटिस्फॅक्शन. 6 चपातीपर्यंत सॅटिस्फॅक्शन आहे, 7th चपातीला डिसॅटिस्फॅक्शन आहे. इन अदर वर्ड्स, कंझ्युमर स्टार्ट्स एक्सपिरियन्सिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन. या ठिकाणी काय होणार आहे, त्याचे वाईट पडसाद किंवा वाईट परिणाम तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत व्हेन यू आर कंझ्युमिंग मोर बियॉन्ड दॅट पॉइंट ऑफ सेटिटी. गॉट इट व्हेरी वेल अंडरस्टूड? हॅलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now, what is difference between total utility and marginal utility? Yes. What is the difference between total utility and marginal utility? Yes, please read. First point काय आहे? Total utility is the sum total of all the individual utilities derived from the consumption of a single unit of good. And what is marginal utility? जसं एक एक युनिट तुम्ही वाढवणार आहे, तुमच्या टोटल युटिलिटीमध्ये भर पडणार आहे, तर शेवटच्या युनिट ऑफ कन्झम्पशन मुळे तुमच्या टोटल युटिलिटीमध्ये जो फरक पडत आहे ती आहे तुमची मार्जिनल युटिलिटी. सो मार्जिनल युटिलिटी इज द युटिलिटी which is getting added in your total utility because of addition of 1 unit in the consumption. Yes, next. आता हे आपण बॉक्स नंतर भरूया, लेक्चर पहिलं करूया, सो यू बी एबल टू फिल दॅट. Now assumptions, या ठिकाणी काही गोष्टी गृहीत धरलेल्या आहेत. Some things we have taken into consideration. What is the first thing? What is the first thing? Rationality. अरे काय तर वंजारे जो ज्या व्यक्तीचा आपण अभ्यास करत आहोत, वंजारे सरांचा, वंजारे सर ऍव्हरेज 5 चपाती खाणारा व्यक्ती आहे. पण हाच जर या ठिकाणी हा व्यक्ती जर कुठल्या थोडस ग्रामीण भागातला असेल, ज्याला या ठिकाणी भरपूर जेवणाची सवय असेल, तर कदाचित ही युटिलिटीचं थोडंसं फंक्शनॅलिटी वेगळं निघणार आहे, त्याचा रिझल्ट वेगळा निघणार आहे. सो कंझ्युमर रॅशनल म्हणजे काय, सगळे कंझ्युमर एका लेवलला आहेत, एका लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन, एवढे गुड्स किंवा एवढी युनिट्स कंझ्युम करून तर तेवढं सॅटिस्फॅक्शन लेवल मिळते, ते एकसारखं आहे असं आपण काय केलं, ऍझ्युम केलं आहे. So consumer is assumed to be rational. It means that his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. म्हणजे काय या ठिकाणी तो रॅशनल आहे. आज या ठिकाणी मला चपाती खूपच चांगल्या गव्हाची मिळालेली आहे, त्याला तूप लावून मिळालेली आहे किंवा गरम गरम मिळालेली आहे असं नाही. ही चपाती अशीच या ठिकाणी खात आहे असं गृहीत धरून त्या ठिकाणी आपण काय काढलेलं आहे, मॅक्झिमम लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन काढायचा प्रयत्न केला आहे. अरे स्टुडंट लक्षात घ्या, चांगले गहू असेल, चांगलं तुपाची चपाती असेल तर 5 चपाती काय 8 चपातीने माझं पोट खराब होणार नाही. पण या ठिकाणी आपण काय अजून केलंय, तो कंझ्युमर कसा आहे, रॅशनल आहे. म्हणजे काय, ही बिहेव्स नॉर्मल. बिहेवियर इन द सेन्स ही इज कंझ्युमिंग द नॉर्मल क्वांटिटी रेग्युलरली व्हॉट इज कंझ्युमिंग दॅट टाइम. सो दॅट इज युअर रॅशनलिटी. नेक्स्ट इज व्हॉट? कार्डिनल मेजरमेंट. आय स्पोक टू यस्टरडे. या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकत नाही की मी 1 समाधानी 2 समाधानी आहे, पण या ठिकाणी आपल्याला मार्जिनल युटिलिटी, टोटल युटिलिटी हा विषय शिकण्यासाठी आपल्याला असं गृहीत धरावं लागणार आहे की आपण युटिलिटी मोजू शकतो. कशामध्ये? नंबर्स मध्ये 1 2 3 4 5.
काल आपण तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं मी, तुला किती कसं वाटतंय? मला तर बरं वाटतंय. आपण असं म्हणत नाही मला 3 बरं वाटतंय, मला 4 बरं वाटतंय. पण when we are talking about discussing and learning total utility, marginal utility, then we have to consider, assume that we can count utility in numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Without assumption, we cannot talk about total utility and marginal utility. Third point, please. सर Homogeneity. Omkar, please. तर ते गुगल मीट संपल्यानंतर बघा येतं थँक्स फॉर युअर फीडबॅक स्टार्स येतात बघा. हो, ते सेमच आहे ना? काय सेम आहे का? ते आणि नाही. कार्डिनल मेजर. नाही. कार्डिनल मेजरमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग. ओके, लेट्स गो टू दिस टॉपिक. थर्ड पॉइंट काय सांगा बरं? Homogeneity. अरे जर त्या 6 चपात्या जर पहिली चपाती जर छोटी असेल, खूपच बारीक असेल, मग दुसरी चपाती थोडी मोठी असेल, तिसरी चपातीला तूप लावलं असेल, असं नाही ना. त्या सगळ्या चपात्या 6च्या 6, 7च्या 6 एकाच साईजच्या पाहिजेत, एकाच पिठाच्या पाहिजेत. ते प्रत्येकाला तेवढंच तेल लावलेलं पाहिजे, तर माझं या ठिकाणी युटिलिटीचा अभ्यास होऊ शकतो. So when we're talking about a marginal utility, total utility, the units that I'm consuming should be of the same size, same shape, color and taste. If I change, then there is bound to be change in the total utility or it can be of marginal utility. एक example घेऊया ठिकाणी. जर if you're trying to calculate total utility of ice cream, and if you have 2 ice creams back to back, one is Vadilal and second is natural ice cream. पहिली वाडीला आईस्क्रीम खात आहे मी, नंतर लगेच इमिजिएटली मी वाडीला आईस्क्रीम सोडून नॅचरल आईस्क्रीम खात असेल तर सॉरी, ते मला माझं युटिलिटी प्रॉपर काउंट होणार नाही. अदरवाइज इफ आय एम स्टार्टिंग विथ व्हॅनिला आईस्क्रीम and then later on I'm going for pista, I'm going for chocolate, I'm going for dry fruit ice cream, then the utility keep on changing. So when we are studying total utility, that goods or product should be same in size as per the quantity I'm going to consume. So there should be similarity. It should be identical. That is one point. We have to assume that the goods are of same size, color, quantity, taste. Next. Yes, next. Continuity. ते चपाती जे आहेत ना, मी एकामागे खाल्लं पाहिजे. 2 तासांनी खाल्लं तर माझं पोट काय खराब होणार नाहीये. 2 तासाच्या अंतराने जर खात बसलो तर मी दिवसभरामध्ये 50-60 चपात्या पण खाऊ शकतो. So when we're talking about measuring total utility, marginal utility, what is important, my dear students, that the consumption of the goods should be in quick succession, without lapse of any time. If we see in the या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे तुमच्या सेंड ऑफच्या पार्टीज मध्ये गेम्स असतात, कोण किती बिस्किट खाणार, मग ते बिस्किट तुम्हाला लगेच खायचे नाही का मागे पटापट. That is what we're talking about. So this, we assume that all the units of commodity are taken by the consumer back to back immediately without any loss of time. We assume, and then only we can count total utility or marginal utility. Next. What is the next one? Reason. Yes, तर ती चपातीची जी साईज आहे ना ती स्टँडर्ड साईज असली पाहिजे, रिजनेबल असली पाहिजे. ती खूप लहान नसावी, खूप मोठी नसावी. तर आपण रॅशनल कस्टमर बरोबर या ठिकाणी अभ्यास करत आहोत. वी आर स्टडिंग अ रॅशनल कंझ्युमर. सो अ रॅशनल कंझ्युमर, व्हॉट इज द साईज ऑफ द चपाती ही इज कंझ्युमिंग, what is thickness, what is the ingredients he is the normal person is eating a chapati, so that should be reasonable. So the units of commodity should be of a reasonable size. It should not be too big or too small, otherwise our study of counting total utility, marginal utility will not be good. Next, 6th one. Sixth point, assumption. Constancy. Yes. So when we're talking and discussing and studying this, trying to calculate total utility, marginal utility, then the customer's taste should not change. It should be the same. All the factors like his income, taste, habit, his choice, likes, dislikes should be same until we conclude to a conclusion about the total utility and marginal utility. जोपर्यंत आपलं टोटल युटिलिटी मार्जिनल युटिलिटीचा अभ्यास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत रॅशनल कंझ्युमरनी आपली सवय बदलायला पाहिजे, टेस्ट बदलायला पाहिजे, त्याचा पगार बदलता कामा नये. जर असं बदल झाला तर त्याचं काय होईल, या ठिकाणी टोटल युटिलिटी कॅल्क्युलेट करताना आपलं गणित चुकणार आहे. So there should be consistency as far as the rational consumer is concerned. His income, taste, habit, choice should not
change. Otherwise, then our maths will change for totality marginality. Next is what? divisibility. Divisibility. जे गुड्स आहे त्या गुड्स या ठिकाणी छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये डिव्हिजन होण्यासारखं पाहिजे, म्हणजे आपला अभ्यास करता येतो. Let's talk about divisibility. या ठिकाणी we talk about consumption of bananas, then we can count 1 banana, 2 banana. Talk about apple, yes, we can cut the apple. But then when we talk about a medicine tablet, we cannot divide it, my dear students. कारण तेवढ्या क्वांटिटी मध्ये ती गोळी गेलीच पाहिजे पोटामध्ये, तर माझं डायबिटीज कंट्रोल होणार आहे. सो वेन वी आर डिस्कसिंग, काउंटिंग, स्टडिंग टोटलिटी मार्जिनलिटी, दॅट प्रोडक्ट शुड बी uniform size. If we are trying to study deeper, that good should be in a position to be divided. It can be divided. त्याचं डिव्हिजन व्हायला पाहिजे, डिव्हिजन होऊ शकतं असं या ठिकाणी केलं पाहिजे. सो लॉ अज्युम्स दॅट द कमोडिटी कन्झ्युम बाय द कन्झ्युमर इज डिव्हिजिबल सो दॅट इट कॅन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. तर या ठिकाणी छोट्या क्वांटिटीमध्ये पण त्याचं सेवन करता येईल असं ती गुड्स आपण अज्युम करतो की ते डिव्हिजिबल आहे म्हणून. अँड देन ओनली युअर टोटल युटिलिटी अँड मार्जिनलिटी could be counted. Yes, next point. Single want. A given commodity can satisfy single want of a person. The law assumes an experience of single want which is completely satable at a given point of time. तर त्या वस्तूमध्ये फक्त माझी एक सिंगल गरज भागली पाहिजे, माझी सिंगल वॉन्ट या ठिकाणी सॅटिस्फाय होत असेल तर त्याचा अभ्यास, that only we can talk or count about totality marginality. Otherwise we cannot count. I repeat, we are discussing, we are learning today a concept of utility. In that, now we are discussing how that total utility is counted, how that marginal is counted. When we are counting, then some things we have to assume, then only our mathematics or about total utility can be a grid figure as such. Then we can draw some conclusions. For that, the goods that we are studying, the person who I am studying, the person should be a rational person. The good should be of the same size, uniform size. It should be consumed back to back, everything. But then that single good should have now a power to satisfy only a single want. फक्त या ठिकाणी एकच want satisfy करतोय असं हवंय. Then only we can count total utility or something called as marginal utility. Yes. So here, if you see, the first chapati to 7 chapati, if we count that, the first chapati was giving me 10 utility, then second is giving me 8 utility, marginal utility, third is giving me 6, fourth chapati was giving 4, fifth chapati was giving me 2, sixth chapati was not giving me any satisfaction, seventh chapati was giving me ill effects, and that is why this is minus. So this is a table of number of units of chapati I have consumed and the total utility of every chapati that we are counting here. I hope you understood this. Yes or no? Yes, sir. Okay. So here they have shown in a different graph. So up to this is chapati number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 चपातीला मला 0 सॅटिस्फॅक्शन मिळालेलं आहे. आणि मग 7व्या चपातीला काय झालंय? डिसयुटिलिटी, डिससॅटिस्फॅक्शन सुरू झालेलं आहे. So this is like 0, 1, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 7, 10. This is positive. This is negative, this is satisfaction, this is dissatisfaction. Minus is showing dissatisfaction. I hope you understood this graph. Yes or no? Yes, sir. Very good. Yes. Now let's discuss about the exceptions to law of diminishing. या ठिकाणी आता आपण बघितलं की 7व्या चपातीला -2 झालेला आहे, किंवा या ठिकाणी आपण जर बघितलंय तर 6व्या चपातीपासून तुमच्या युटिलिटी मध्ये काहीच फरक पडत नाही. सो फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स वी आर एक्सपिरियन्सिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी. पण ह्याला काही अपवाद आहे, काही गोष्टी अशा आहेत की या ठिकाणी डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी होणारच नाही. काय सगळ्यात पहिलं? सो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी. कॅन समवन प्लीज रीड द फर्स्ट वन? एक्सेप्शन्स टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी म्हणजे काय? आपली युटिलिटी कमी होत चाललेली आहे, पण या गोष्टीला काय अपवाद आहेत, काही आहेत की नाही त्या लागू होत. सगळ्यात पहिलं काय एक्झाम्पल आहे? Hobbies. Yes, someone please read. In certain hobbies like collection of various stamps and coins, rare paintings, music, reading, etc., the law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure
This increases marginal utility. However, this violates the assumption of homogeneity and continuity. तर एखाद्या व्यक्तीचा छंद आहे तो जुने कॉइन्स गोळा करतोय, जुने स्टॅम्प्स गोळा करतोय. मग जसं त्याचं कलेक्शन वाढत जाईल ना त्याला उलटा अजून आनंद होतो. अरे अजून माझ्याकडे कलेक्शन आलेलं आहे. त्याचं सॅटिस्फॅक्शन लेवल कुठंच सॅटिस्फाय होत नाही. रादर त्याला अजून आवडतंय की अजून कॉइन्स आपण कलेक्ट केलं पाहिजे. सो दिस इज वन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी. या ठिकाणी काय व्हायला पाहिजे होतं, जेवढी क्वांटिटी वाढल तर काय व्हायला पाहिजे, ठराविक पॉईंट नंतर त्याची काय व्हायला पाहिजे, मार्जिनल युटिलिटी कमी व्हायला पाहिजे. पण या ठिकाणी जास्ती काय होत आहे, कारण बिकॉज he is getting more satisfaction, he is getting more pleasure when he's collecting what, more coins in that case, more stamps in that case. Yes, next assumption. Measure. Yes, Miser. please read. In the case of miser, every additional rupee gives him more and more satisfaction. Marginal utility of money tends to increase with an increase in his stock of money. However, this situations ignores the assumption of rationality. एखाद्या व्यक्तीला पैसा कमवायची आवड आहे, हौस आहे. मग जसं पैसा जास्ती कमवत जाईल त्याला अजून वाटतं की अजून पैसा कमवला पाहिजे. आपलं लॉ ऑफ हे काय सांगतंय, युटिलिटी काय सांगतंय की एक ठराविक पॉईंट मध्ये काय होतं, आपला हायेस्ट युटिलिटी मिळते, त्याच्या पुढे मात्र काय होतं, मायनस मिळत जाते. पण जो व्यक्ती या ठिकाणी पैशाचा लालची आहे, त्याला पैसे कमवायचे आहेत, तर तो कधीच सॅटिस्फाय असणार नाही. तो उलटा अजून बघल की अजून या माझ्या इन्कम मध्ये, अजून माझ्या वेल्थ मध्ये कशी भर पडेल. सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी does not apply to a person who is a miser or who wants to earn more and more money. So that is one exception to the law of diminishing marginal utility. Next. Addictions. Yes, ज्या व्यक्तीला या ठिकाणी वाईट सवय आहे, तो या ठिकाणी लिकर घेतो, त्याचं काय माहितीये का, तो जेवढं जास्त लिकर घेईल ना त्याला अजून या ठिकाणी काय वाटतं, आवडतं. पण त्याला या ठिकाणी ते लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन भेटत नाही. ते शरीर अजून त्या ठिकाणी काय करत आहे, त्याची मागणी करत आहे. इट इज ऑब्झर्व्ड इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड that the level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed. त्या ठिकाणी जेवढं जास्त लिकर कंझ्युम करेल तेवढं त्याचं काय होतं, त्या ठिकाणी त्याला एक वेगळी नशा त्या ठिकाणी मिळत आहे. आणि आपलं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग सांगतोय की एका लिमिट पर्यंत ते वाढत जातं, पण एका लिमिटच्या पर्यंत खाली होतं. पण इथं त्या अल्कोहोलच्या बाबतीत वेगळं आहे, तो अजून वाढवत जातो, कारण का त्याला ती नशा आवडत आहे. He likes to be in that intoxication. So that is one more exception to law of diminishing marginal utility. Next. Power. Yes, सत्ता. अजून पॉवर पाहिजे, अजून सत्ता पाहिजे. भाजप या ठिकाणी काय आहे, पूर्ण सत्तेमध्ये आहे, पण त्यांना सगळे राज्य पाहिजे. BJP is already in control in the central government, but they now want to have control over all the state governments. So this is again a exception to the law of diminishing marginal utility. या ठिकाणी yes, so this applies to political parties, this applies to even Reliance company. Reliance company या ठिकाणी सगळ्या क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी सगळीकडे कंपन्या टाकल्यात, पण तरी पण त्यांचं या ठिकाणी they are not satisfied, they want to have more. So that power is one great exception to the law of diminishing marginal utility. The more the power, the more he feels happy, secured, or he feels prestigious, he feels like top of the world. So that is one exception to the law of diminishing marginal utility. Yes, next. सर पण आता एका पॉइंटला आल्यावर आता मोनोपॉली झालं समजा, तर मग सॅटिस्फाईड होऊन जातं ना, मग अजून मीन्स नेगेटिव्ह येत नाही, मार्किंग नाही येत ना. मग ते एक्सेप्शन आहे ना काही ठिकाणी. या ठिकाणी एक व्यक्ती आहे, कोणताही व्यक्ती, बी किंवा तुम्ही आहे, त्या पैशामध्ये आपण कधी समाधान करणार आहोत का, नाही. आपल्याला अजून पैशाची गरज आहे. सो दॅट इज वन एक्झाम्पल ऑफ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी. ठराविक पॉईंट पर्यंत सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे, पण काही ठिकाणी होत नाही. त्याचे कारण आहेत, जसं तो एखाद्या व्यक्ती व्यसनी आहे, एखाद्या व्यक्तीला हॉबीची सवय आहे, एखाद्या व्यक्तीला या ठिकाणी काय पॉवर हवी आहे, कोणाला पैसा कमवायचा आहे. सो दिस आर एक्सेप्शन. येस, 5th पॉइंट प्लीज रीड. money. Please read. It is said that the mu of money never becomes zero.
It increases when the stock of money increases. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. However, according to some economists, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. येस, However, जो गरीब व्यक्ती आहे त्याच्यासाठी मनीची एमयू व्हॅल्यू काय असतात, जास्ती असणार आहे. कारण त्याच्या गरजा खूप आहेत ना. त्या गरीब माणसाकडे घर नाहीये, गाडी नाहीये, त्याच्या घरामध्ये टीव्ही नाहीये, तेवढे चांगले कपडे नाहीयेत. जेवढा पैसा कमवल तेवढं त्याला कमीच आहे. पण एक श्रीमंत व्यक्ती त्यासाठी काय, मग सगळं आहे त्याच्याकडे, बंगला आहे, गाडी आहे, ही हॅज गॉट एव्हरीथिंग, बट देन फॉर हिम द मनी दॅट इज अर्निंग विल नॉट हॅव दॅट ग्रेट एमयू व्हॅल्यू. But for the poor person, definitely the more money he earns, the more MU value will keep on increasing, because he has many wants that are not satisfied or not fulfilled. गरीब माणसाच्या या ठिकाणी खूप वॉन्ट्स आहेत ज्या आजपर्यंत पूर्ण झालेल्या नाहीयेत. एक चांगलं जेवण, चांगलं घर, चांगलं लाईफस्टाईल, चांगले कपडे, that is always remaining. So the more money he will earn, the more MU value he'll have. Yes, continue. however, these exceptions are only apparent since they violate some or the other assumptions of the law and hence they are not real exceptions. हे सगळं when we are discussing about the exceptions, या ठिकाणी आपले जे काही फीचर्स आहेत ते आपण मोडत आहेत. तर या ठिकाणी काय कंजम्पशन आहे, नंतर काय बघितलं पुढे ठिकाणी त्याचं रॅशनॅलिटी आहे, हे सगळं आपण काय करतो, इग्नोर करतोय, आणि म्हणून ते assumption आहे. सो वी कॅनॉट इग्नोर ऑल दिस. If you're ignoring all this, that means it is not a law of diminishing marginal utility. So to hold that law of diminishing marginal utility, that this assumptions is not to be taken into. The exceptions will not be taken into consideration. Sorry, त्या ठिकाणी exceptions ला जर आपण गृहीत धरलं तर तुमचं assumption या ठिकाणी कधीच उपयोगी येणार नाहीये. So these are not real exceptions. Yes, criticism to the law. या ठिकाणी ह्या जो law of diminishing marginal utility त्यावरती काय टीका आहे, काय पहिली टीका सांगा बरं. What is the first one? Unrealistic assumptions. अनरिअलिस्टिक आहे. कसं काय शक्य बरं, ती सारखी चपाती असेल, तो माणूस तेवढाच असेल, रॅशनल असेल. प्रत्येकाची भूक वेगळी आहे, प्रत्येकाची गरज वेगळी आहे, प्रत्येकाचं सेवन वेगळं आहे. सो हे अझम्पन्स काय पाहिजे, अनरिअलिस्टिक आहे. वी टॉक अबाउट होमोजिनिटी, कंटिन्युटी, consistency, rationality. These are only assumptions, but these are not realistic assumptions. हे खरेखुरे assumptions नाहीयेत. So that is why law of diminishing marginality will not be holding true. Next is what? Second is Cardinal measurement. अरे आपण कसं काय मोजू शकतो, मी एक समाधानी आहे, दोन समाधानी आहे, तर हे इट इज जस्ट इम्पॉसिबल. हे क्रिटिसाइज व्हायलाच पाहिजे. असं कुठं आपण या ठिकाणी कॅन बी काउंट की या ठिकाणी मी एक चपाती खाल्ली, मला एक युटिलिटी मिळाली, 2 युटिलिटी मिळाली. सो दिस काउंटिंग ऑफ युटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स इज समथिंग दॅट इज नॉट ऍक्च्युअली पॉसिबल. सो दिस इज क्रिटिसिझम टू युअर assumption. Next is what? Indivisible. अरे असे काही गुड्स आहेत त्याचा ब्रेकअप करू शकत नाही. एअर कंडिशनर, त्या एअर कंडिशनर मध्ये दोन गोष्टी आहेत, कॉम्प्रेसर एक फॅन आहे. जसं फॅन लावलं तर ते एसी म्हणून काही उपयोगच होत नाही ना. सो तो कॉम्प्रेसर आणि फॅन दोघांचं तालमेल मिळून मला या ठिकाणी हवा भेटत आहे. ती कोणती हवा, गार हवा भेटत आहे. आय एम गेटिंग कूल विंड और एअर इन माय रूम. सो आय कॅनॉट कट दॅट एअर कंडिशनर. If I cut, then there is no something called as air conditioner. So how can we divide some goods to determine the total utility? So it is not possible. Fourth one, sorry. Constant marginal utility of money. Can you read this, please? The law assumes that MU of each unit of money remains constant. However, criticizers argue that MU of money differs from person to person. It is influenced by changes in price, stock of money, etc. So या ठिकाणी पैशाची जी युटिलिटी आहे ना ती ऍक्च्युअली कॉन्स्टंट आहे. पण मग तुम्ही म्हणता या ठिकाणी गरीब माणूस, श्रीमंत माणूस यासाठी त्याचं वेगळं आहे, हे फक्त काल्पनिक आहे. पण जर आपण फक्त मनी या पार्टकडे बघितलं, फक्त पैसा पार्टकडे बघितलं, तर पैशाची जी काही युटिलिटी आहे ती चेंज होणार नाही, ती कॉन्स्टंट राहणार आहे. फक्त आपण या ठिकाणी विचार करतोय की हा जर पैसा गरीबाच्या हातामध्ये पडला, हा जर पैसा श्रीमंताच्या हाती पडला तर त्याची युटिलिटी वेगळी असते. हा फक्त कन्सेप्ट आहे. पण when we talk about money and we talk about marginal utility of money, it will remain the same. Last one. A single bond. Please read. The law is restricted to the satisfaction of a single bond at a point of time.
However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. एका पॉइंट ऑफ टाइमला मला घर भाडं द्यायचं आहे, मला ते ग्रोसरीचं बिल द्यायचं आहे, मला इन्शुरन्सचं पेमेंट करायचं आहे, मला माझ्या मुलांची शाळेची फी भरायची आहे, माझे एवढे वॉन्ट्स आहेत. हाऊ कॅन आय फोकस ओनली ऑन अ सिंगल वॉन्ट अँड ट्राय टू डिराइव्ह टोटल युटिलिटी? या ठिकाणी मी घराचं भाडं भरलं पण मी मुलाच्या शाळेची फी भरू शकलो नाही. कॅन आय गेट सॅटिस्फॅक्शन? ओमकार, कॅन आय गेट सॅटिस्फॅक्शन? आय एम पेइंग रेंट बट आय एम नॉट एबल टू पे द लोन इन्स्टॉलमेंट. ते लोन वाले मला फोन करून हैराण करतील, मला कुठून सॅटिस्फॅक्शन भेटणार आहे? हाऊ कॅन वी काउंट दॅट सॅटिस्फॅक्शन व्हेन आय एम सॅटिस्फाइंग ओनली वन सिंगल वॉन्ट? सो देयर इज नो वन सिंगल वॉन्ट फॉर एनी पर्सन. There are multiple wants, there are different wants which has to be satisfied at a given point of time. फक्त एक वॉन्ट सॅटिस्फाय केल्याने टोटल युटिलिटी मार्जिनलिटीचा अभ्यास होऊ शकत नाही. बाकीचे वॉन्ट्स पण आहेत, त्याचा आपण अभ्यास केला पाहिजे. सो दिस इज अ क्रिटिसिझम टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. सो वी हॅव 130 seconds. Do you have any doubt what I taught you today? Continue करायचं का लेक्चर? Shall we continue? Or we stop here? Tell me fast. Stop here. Okay, so we'll continue tomorrow. I hope you understood today. We have learned something called as two new concepts: total utility, marginal utility. Total utility is the total number of utilities we have considered when consuming so many things. त्याची total केली आपण. काय केली याची? Total. That is total utility. This one. Total utility. Keep on adding with the last unit. So the last unit add whatever that adds to your total utility is the marginal utility. सर टोटल युटिलिटी आता 30 आहे की 28 आहे? ही 28 झाली, मायनस झाली 7व्याला. इफ यू टॉक अबाउट टोटल युटिलिटी at 6, then it is 30. So total utility will be counted at number of units. Okay. So when you talk about total utility, you have to talk about number of units. Sir, 5 युनिटला किती total utility? So for 5 it is 30. Sir, 3 चपातीला किती आहे? अरे 3 चपातीला 24 आहे. So when we talk about total utility, we have to focus on the number of units consumed. Got it?